Our diversity is shown in the name of various festivals we celebrate, depending on our ancestry, such as Pongal by people in Tamil culture, Posh Sankranti by the Bengali people, Lohri in Punjab and Gujarat, Makar Sankranti in UP and Rajasthan, or in the cuisines we prepare from what we grow from our harvest. These are all harvest festivals, but we give them in different now. And so we are celebrating them, the harvest festival, in different names, but our unity is again manifested by our celebration of the same spirits and events under different names, manifesting our faith. Vanakkam, Namaste, greetings to all. We gather here to conduct powerful meditation for world peace, harmony, unity, peace of mind, and overall health and well-being in the world. I would like to mention that we can be proud that we have achieved 1,107 days of meditation. Currently, every day we are doing 3 times a day, including talks that hold educational value for many people. These sessions take place every day at the following UK timings: 9:30 a.m., 11 a.m., and 8 p.m. We are grateful to all those who have contributed to this achievement, including Meditation for World Peace and Harmony Forum, PSSM Tamil Europe, PSSM Global, and participants who join in this session. Today, there will be first 15 minutes of meditation with a calming music, followed by 15 minutes silence meditation. After that, our guest speaker, Councillor Raj Datta from Sydney, Australia, will deliver a talk on the topic Contribution of Ancient Indian Subcontinental Culture and Values to the Progression of the World. Thereafter, question and answer and discussion session will take place in English. After that, Saro Sundarlingam Master from Sydney will summarize Councillor Datta's speech in Tamil language. Feedback session will be in Tamil language. Now, I invite Arundhati Master from London to conduct the meditation session. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Greetings to all. The purpose of meditation is to train our mind and use it effectively and efficiently in our daily life. Meditation can help us to get rid of tension and to find relaxation. Meditation can calm and help us to find peace of mind. It doesn't require a specific spiritual belief. Anyone can practice meditation. It is very easy to practice. One needs to be mindful of our natural breath. Breathing should be natural. Just breathe in and out. When we are with our breath, our mind becomes empty. Once our mind becomes empty, the cosmic energy starts entering into our body. Our performance level will increase and we will be able to deal very effectively with any situation in our life. Now we will get into meditation. Take any comfortable posture. If you are wearing glasses, please remove and keep it aside.
Drink lukewarm water before and after meditation to avoid dryness of your throat. Sit comfortably, cross your feet like this, interlock your fingers like this, and place it on your lap. Gently close your eyes and observe your normal, natural breathing. There is no need any deep breathing. Focus on your easy, normal, natural breathing. Whenever thoughts come, please come back again to your natural breathing. Relax the body, keep the body still. More relax your physical body, you more go deeper into your meditation. There will be a background music to relax your mind. 15 minutes music meditation and followed by silence meditation for another 15 minutes. Thank you. Back to your normal. Take your hands and place your palm on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Now remove your hands and look inside your palm and clap your hand for the wonderful meditation we done today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Greetings to all. We thank everyone who took part in our joint meditation today, focusing on peace of mind, psychological healing, and for the world peace and harmony with the blessing of the cosmic power. When we meditate jointly, it helps to generate a social force in the form of oneness that spreads across all the nations around the world to promote peace and harmony, and in general well-being to everyone around the world. Our sincere thanks to Arundhati Master from London who conducted the meditation today, and for the calming music provided for the meditation by Anandi Master from Canada, and the recording of this event by Bhavani Wickneswaran Master from Dorking, Surrey. And to everyone who participated in joint meditation today. We would like to thank PSSM Tamil Europe, PMC TV, which is part of PSSM Global. May the whole world be blessed with peace, harmony, prosperity and well-being. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Now, Panjachara Master from Sydney will introduce Councillor Rajkumar Datta. Thank you very much, Panjachara Master. Thank you. Greeting to all. It is my pleasure to introduce our guest speaker, Mr. Raj Datta, Councillor, Stratfield Council, Australia. On behalf of the World Peace and Harmony PSSM Tamil Group, he is going to talk to us about contribution of ancient Indian subcontinent culture and values to the progression of the world. I have had the pleasure of knowing our guest speaker more than 15 years. He has a first-class degree in engineering and MBA technology management. I am delighted to inform you that he has had 35 years of professional work experience before coming as a councillor. He has done many society work, especially he established Deepavali Festival Committee of New South Wales in 2002, and we have been celebrating Deepavali every year in Olympic Park, Columbus and Opera House, Sydney. He has also joined us in Open Tamil Society for multicultural seminars in supporting New South Wales establishing world model multiculturalism. He has attended several times in
special guest in Tamil Seniors Association weekly meetings and sports function and seminars. And also he helped Katpaga Vinayagar Temple, Flemington, Durga Devasthanam, Region Park. I can remember during the chariot festival, Katpaga Vinayagar Temple, he helped us to block all four busy roads for the chariot to move around the temple. I am sure we all will benefit from his talk. Please join me in welcoming Mr. Raj Datta, Councillor. Good morning. Pons, can you hear me all? Yeah. Vanakkam. Good morning. Namaskar. Namaste. Kemcho. Mr. Srikant Raja, my friend Pons, who we just listened to, Mrs. Suntaralingam, distinguished ladies, gentlemen, boys and girls from around the world. Thanks for the kind invitation to join this discourse. I'm indeed very impressed with your activities and the program you have been running for world peace. I am part of another group run by an organization in South Korea who does similar activities. Given the situation we have been going through, the importance of world peace cannot be overstated. Friends, the sun rises and sets, seasons pass, the years go by, as do the cycles of life. The wheels turn, the axle irremediably wears down. We are not given a choice whether to participate in this process. If we live a meaningful life, performing meaningful duties, that is our lot, the result of the choice we make with our time and efforts. It is indeed inspiring to see this group as a team are doing a very meaningful job leading such a worthy conversation for promoting world peace. As a background, the subject of my speech today is contribution of Indian subcontinental culture and values to the progress of the world. If you wonder why I am not referring to any particular country such as India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, etc., the reason is very simple. The geographical lines that we see dividing our lands today are very recent political constructs, probably goes back to 75 or 80 years. But the culture that led to the foundation of our values that we hold as members of humanity from Indian subcontinent go back to many, many thousands of years, the ancient period. We have no idea what the political construct would be in another 100 years of time, or even less. Regardless of which part of this political construct we are born in, our values, our culture will remain rooted in the culture and value system that have nurtured us for many, many thousands of years. The Dharma, which is not exactly the translation of religion we follow or we are born in, has a very different significant influence on our culture and values.
To me, dharma means a collection of values that hold us together as human beings or society. Let us quickly look at a timeline. Like Rig Veda, one of the ancient literature of the Hindu religion, was composed in ancient India approximately 4,500 to 5,000 years ago. Lord Buddha, the founder of Buddhism, also a reincarnation of Hindu god, was born 623 BC. Mahavir Jain, who founded Jainism, was born in 599 BC. So that gives us some idea of where the various religions come from, where they started to influence us as human beings. Buddhism, Hinduism, and Jainism, founded in India, had many commonalities with Hindu religion as well. And another major denomination that we have in Indian subcontinent is Islam. Hazrat Muhammad was born in 570 AD. So you can see the timeline, about 1800 years ago. So that means many people who are practicing Islam religion must have been converts or descendants of people who were following other religions. Hinduism, being the Sanatan Dharma, went through a number of periods, like pre-Vedic period, Indus Valley Civilization, Vedic period. And this takes us back to about 3,500 to 4,000 years before even the Christian era began. Major propagation of Buddhism commenced with the support of Maurya Empire, Emperor Ashoka, who was born in 268 BC, almost 355 years after the death of Buddha. It is Emperor Ashoka's son, Arhat Mahinda, who took Buddhism to modern-day Sri Lanka, and his daughter also, Sanghamitra, promoted Buddhism in Sri Lanka. But I'm going to talk about the commonalities between these very different Indian religions and contrast them with Abrahamic religion so that we know what contribution of this Indian religion the subcontinent has made. Both Buddha and Mahavir Jain adapted the values and teachings of Hinduism to fit their visions of life and society. What are the commonalities between these major Indian religions? And religions to me comes in two major parts. One is Indian religions and the other is Abrahamic religions, which of course Christianity and Muslim religions. Let us look at the commonalities of these three Indian religions. The fundamental common values between three Indian religions are: we humans are created in the image of the same God. Buddhists might call it Brahma, the Jains might call it universal natural laws. But essentially, this is a message of equality. The second principle, the commonality between these religions, is should we put our mind to it, we each can reach the divinity. This is again a message of social equity. The third common principle between these three Indian religions is the essence of all religions are in agreement, such as attainment of moksha, or Buddhists might call nirvana, or the Jains might call it being enlightened through the elimination of all greed, hatred, ignorance within a person. This is a message of universal brotherhood. Moving forward, Hinduism progressed through the Bhakti movement, commencing in the south of India in the 7th century and progressed through the east and north of India
India, promoting these values. And Swami Vivekananda summarized this, the universal brotherhood, saying, as many rivers can flow to the same sea, many faiths can lead to the same God. Let us look at the strengths of the Indian religions. The first Muslim invasion of Indian subcontinent, which started with India, was by Muhammad Ghazni, the Muslim invader, a Turkish, in 1001 AD. Over a period of 25 years, he attacked India 17 times. Despite the 700 years of Muslim rule in India, until the fall of Mughal Empire to the English and the propagation of Christianity with the introduction of British colonization in Indian subcontinent, the greatest strength of these Indian religions have been that despite the propagation of Islam or Christianity over thousands of years, when many parts of Africa, Europe, Middle East, and the Americas, and some parts of Asia, particularly South and Southeast Asia, were conquered by Islam and Christianity, the major Abrahamic religions of our area, most of Indian subcontinent stood through the period, maintained its dignified existence, Hinduism, and later on as Jains or Buddhists. On the other hand, it is the influence of Hinduism on Islam that laid the foundation of Sufism in India. Sufism, again, is very common with Hinduism, where it promotes drawing near Allah, which they call the God, through knowledge and action. On another front, about 500 BC, Indian culture has exerted influence on Southeast Asian countries. It is a period called Indianization of Southeast Asia. For more than 1,000 years, the Indian influence or Indian religious influence, cultural influence, was the major factor that brought a certain level of cultural unity in the various warring countries of that region. A significant contribution of Indian religions to the Southeast Asia is that the Pali and Sanskrit languages and Indian scripts, together with Buddhism, Hinduism, were transmitted through sacred texts and Indian literature such as Ramayana and Mahabharata to that part of the world. From the 5th to 13th centuries, Southeast Asia saw a series of powerful states which were extremely active in the promotion of Buddhism and Hinduism. Mahayana Buddhism and Hinduism were the main religions of the Khmer Empire. Under the Khmer kings, numerous temples, both Hindu and Buddhist, were built in Cambodia and in neighboring Thailand. And we all know Khmer king Surya Narayan to build Angkor Wat temple complex around 1110, and it was dedicated initially to Lord Vishnu. Now, with that background, let me talk about contributions of Indian subcontinent ancient culture to world peace. The Indian religions in various forms have promoted the values contributing to the promotion of the principles of unity in diversity to promote peace, harmony, and coexistence, which are essential for world peace. Across the world,
The diversity of us, the believers of Indian religions, are manifested in our look, accent, and our heritage. But our unity is reflected in our belief in the democratic framework of the country we live in and the country's rule of law. Our unity is reflected in our steadfast support for promotion of the values of equality, social equity, non-discrimination, regardless of race, religion, look, or accent. Our respect for democratic framework and the rule of law of the country we live in is a contribution of our culture and values. And this is one of the contributions that we have taken to the world from Indian as a person born in Indian subcontinent. Across the world, our diversity is reflected in the names of various gods we pray to, such as Lord Rama, Lord Vishnu, Lord Jesus, or Lord Buddha, or the diverse languages we pray in, such as Sanskrit, Tamil, English, Bengali, etc. But our unity is manifested in the fact that despite our diversity of the gods we pray to, our unity is reflected in the nature of the prayers we say, which is always for the well-being of our families, our friends, our communities. This unity comes from our realization, from the teachings that we had, that regardless of our differences, we all go through the same dualities of life, such as birth, death, joy and sorrow, pleasure and pain. These beliefs of the followers of Indian religions, that regardless of our diversity in color or background or country of origin, we are united with our knowledge of knowing that we all suffer from the same dualities life. Essentially, we are very similar. The third values that Indian subcontinent has presented before the whole world is respect for women. Our diversity across the world is reflected in various countries we live in and the various gods we pray to. But our unity is reflected in the respect we show for our women since time immemorial. We can go in depth, but briefly I would say that for every Hindu god, we have a consort. And when we take the names of our gods and their consorts, since time immemorial, we always pronounce the consort's name first, such as Radha Krishna, Sitaram, Lakshmi Narayan, and so on. This shows the respect for women of the followers of Indian religion is a contribution of Indians' continental culture, the peace and prosperity of the world, respect of the to the humanity. Our diversity is shown in the name of various festivals we celebrate, depending on our ancestry, such as Pongal by people in Tamil culture, Posh Sankranti by the Bengali people, Lohri in Punjab and Gujarat, Makar Sankranti in UP and Rajasthan, or in the cuisines we prepare from what we grow from our harvest. These are all harvest festivals, but we give them in different now. And so we are celebrating them, the harvest festival, in different names, but our unity is again manifested by our celebration of the same spirits and events under different names, manifesting our faith in hard work, manifesting our faith in social collaboration, manifesting our faith in thanksgiving to nature for giving us the sustenance. One of the hottest topics today is environment. Let's say how the Indian religions from time immemorial have practiced protection
of environment. Many have asked me over the last 37 years that I have been, particularly in Australia, that why the Hindus have 33 crores of gods. The sages and saints who founded and transformed Indian religions understood 10,000 of years ago the relationship between nature and human beings. They understood how human society is dependent on nature and climate. Acknowledging the dependency, respecting and honoring the nature, they created a god of fire called Agnidev, god of wind called Varundev, god of thunder called Lord Indra, god of forest, and so on. The existence of these 33 crores of gods in Hindu faith is a manifestation of their knowledge of environment and the respect for environmental management. This was a tool for managing the environment and living in peace and harmony with nature. This is the value that we have contributed, we have taken across the world. This knowledge of links to the environment and the focus on preserving the nature is a contribution of ancient Indian culture to the peace, prosperity, and leadership of the whole world. If I can conclude whatever I'm saying in summarize that the best capital in any country of the world can have is its human capital. The teachings of the ancient Indian religions, Indian subcontinental culture have been, in summary, love for all, hatred for none. The Zoroastrians and the people persecuted in Middle East, they all came to India as refugees and they have never felt any discrimination, as an example. The other teaching has been, we all are created equal in the image of the same divinity, the message of equality. Provided we put our efforts to it, we all can achieve the same divinity, the message of social equity. The essence of all religions are in agreement, the message of universal brotherhood, which was also further as a part of Bhakti movement summarized by Swami Vivekananda saying, as many rivers can flow to the same sea, many faiths can lead to the same God. These values and teachings have prepared us who today do not all live in India only. We have moved and migrated across the world. With these teachings, with these values taught to us by the Indian religions, whether it is Hinduism, whether Buddhism or Jainism, it has prepared us for becoming law-abiding citizens of the countries we live in, for becoming tolerant and accepting of other culture and values, for becoming multicultural, for being motivated to learn knowledge and skills and contributing to the growth and prosperity of any country where we live in, for transforming the societies we live in, exercising our democratic rights based on our values and priorities. It has taught us that with our values and our principles, we are entitled to exercise our democratic rights to transform the societies we live in and make them better based on our values and culture in an acceptable democratic way. We, the products of ancient Indian civilization, are committed to live by these values and principles preached by the ancient Indian dharmas are the best contributions of the ancient Indian subcontinental culture and values to the progress of the world. Each of us, if we can profess and practice the values, traditions,
that our dharmas have taught us from time immemorial, then we can make to the progress of the world, prosperity of the world, and bring world peace, because our dharmas taught us to live in peace and manage peaceful coexistence. If we all can live up to these timeless values and teachings and work to promote multiculturalism as we do in Australia, wherever we are active to sustain the peace and prosperity of the country we live in. I'm Raj Datta. Thanks for listening to me. If we have anybody have any questions, or should there be any opportunity for that, I would be happy to take any questions. Have a great day. Thank you. Nandri. Namaste. Thank you. Kemcho. Thank you. Thank you very much. Councillor Raj Datta from Sydney delivered an insightful speech on the contribution of ancient Indian subcontinental culture and values to the progression of the world. He eloquently highlighted the timeless value at the heart of Indian culture, such as Dharma and Ahimsa, which continue to inspire and guide humanity towards harmony and peace. Let us show our appreciation for his efforts with a round of applause. Please applaud for 30 seconds, please. Now, Panchachara Master from Tamil Seniors Association. Thank you very much. Sydney. Thank you very much, Raj. You have given a very, very excellent, wonderful speech about you covered all entire world peace. I want to ask you this meditation, what we are doing. Do you think it will help the peace, or it will make more effective, or what do you think? Can you explain to us, please? I think meditation is one of the values, all of that Indian subcontinental culture, Indian culture has promoted since time immemorial. So in my view, the difference between two people, there is only one difference. The difference is how we think. And it is this mentality that helps us react the way we react. So we create our own world. And meditation is a science, and it is being accepted as a science across the world in many countries, even in Australia. I'm part of various groups here where I know that there is, like such as in the Indian Consul General, the High Commissioner of India in Australia, they are promoting meditation because it's a science, and it is good for our mental health as well, not only just our body. And definitely, and it regulates our thought process, and it is our thought process and physical health. Both are required for keeping us active and promoting the peace and prosperity. So definitely, it's a wonderful task that you have taken, and I do appreciate the efforts that this group has been putting in. Thank you, Raj. Thanks. Thank you very much. Next, we have Saroja Devi Sundarlinga Master from Sydney, Australia. Greetings to Councillor Raj Datta, and we are happy to welcome you to this World Peace and Meditation Forum for your valuable contribution. Today you made a valuable contribution in terms of what Indian cultural values had on the progression of the world. And you spoke about, you clearly explained the background in which
the culture and traditions in India developed, and the influence of religion as a major factor. And you explained everything very clearly to us, and we feel very proud, or the pride and diversity of the Indian subcontinent was very clearly explained by your talk today. Thank you very much for your contribution. You must come again and make more valuable contribution to our forum. Thank you, Councillor Raj Datta. Thank you. It has been an honor. Thank you. Thank you, Mrs. Sundaralingam. It has been an honor knowing you. It has been an honor to be here and speaking before the audience. I'm indeed very humble. Thank you very much. Next, we have Arundhati Master from London. Greetings, all masters. Thank you very much, Amen. Councillor Raj Datta, for your valuable, excellent speech that you have explained to us how the Dharma and Hinduism, Buddhism, and Jainism, all three religions, and all the religions, all leads to the same God. And you have explained it very well about what with the Indian culture and everything. And as you said, we all are, we have to do our dharma in a proper way, and you told about the so many gods in Hindu religion, how we respect these 5 Panchabuddhas, 5 elements. So you have explained it very well. Thank you so much for your time, even though you have a schedule of meetings and everything. And we thank you so much, bottom of our heart, because you have come from your time. You have given us more time. Thank you so much. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Counselor. Thank you very much. Thank you. Thank you. Next, we have Dr. Navaratnam from England. Greetings to all. Thank you for asking me to give some comments. Yeah, I'm indeed and covering all aspects of Indian culture. And I also believe that Dharma is the basis. Dharma and a life full of Dharma leads even Tirukkural says that Dharma is the basis of elevating one's soul. And in the Indian subcontinent, as we know, right, Agastya, Tirumular, and others have impressed on Dharma in their writings. And many of us from day-to-day life, our gurus, our teachers, I'm from Sri Lanka, as you know, we have been inculcated with dharmic values right from a young age. That is usually given to Malaysian people of reverence or significance. Are you a Malaysian? I was longer in Sydney than I have been in India. I came to Sydney as a student many years ago. So I am born in India, in Calcutta. It's an unusual name. I thought Rajkumar. The name of Vivekananda, Swami Vivekananda. Yes. He was born as Narendranath Datta. Right. So it's not very common, but it is also a surname in Gotra, Bharatdas Gotra. So these are two parts of India where you may find Dattas.
Thank you. Thank you for explaining that. I was not aware of it. Thank you so much, sir. Namaste. In Malaysia, they say Dato. I think Dato is a sort of a something they give to Dato Swaminathan or something, like that. It's like a honorary name, I think. Okay, next we have Dr. Jagannathan from Ilford, East London. Thank you. Greetings to everyone. Yeah, we had a rather different type of talk or content today. Inspiring, I must say. Thank you for that. What I wanted to say was the world is in disunity because most people don't seem to grasp religion in its totality, and perhaps even meditate. They fail to meditate, or those who meditate doesn't understand that fully. You nicely put it by saying the difference between people are between their inner world and outer world. I really started thinking about it, and the way I took it as this way, let me put it in other words, when we perceive anything from zero, when I say zero means you don't have any information, we take it in. But usually we perceive or interact with people with some information that we already have, and that leads to judgment. So that is where the problem is. So Correct. in meditation, what they're emphasizing is you have the information, but go back to zero. So you don't judge, isn't it? And that is what people are failing. So is that way you were conveying the difference between people are between inner and outer world? Is that the way I grasp it? And am I right in that? Or Yes, you are. You are, because the world we live in is the world we create, and we create the world based on how we perceive, how we react to things coming to us, and Sure. our teachings gives us the background to filter what is coming to us and put that through our thought process and the ability to react. So yes, you are absolutely correct. And meditation definitely, meditation gives us control over our mind. It makes us more disciplined, and that's how we can react in a more disciplined way. And that is obviously how our world, we create our world ourselves. yeah, so instead of grasping that, people think, oh yeah, we are meditating for peace of mind, peace of mind. But how do you get peace of mind if you are judging all the time, isn't it? That's where they are missing the fundamental here. Anyway, you have put it very nicely today. After hearing that, I thought, well, that makes sense in a way. I mean, that is why the whole world is in disunity, because everyone is judging, isn't it? Judging my religion against somebody else's religion, or my way of living with somebody else's, and then that's where the conflicts start. Anyway, thank you very much. Yes, and the other conflict is sometimes we feel and try to impose that my way is the best way, rather than looking our feet into others' shoes and trying to see, rather than judging, trying to understand others' point of view, the lack of collaboration. Sure. Thank you. Thank you so much for the question. Next we have poet Can Cognition Master from Cheam, England. Thank you very much. It's a very wonderful speech, sir. I just want to ask a question in a minute. The major religious and cultural tradition of South Asia, which developed from Vedic religions, Hinduism is also known as Sanatana Dharma. My problem is, come to the question, Swami Vivekananda actually, he promote Vedantic aspects Hinduism, and whereas in South India, like Tamils, we actually promote more Siddhanta side of religion. But I understand, am I correct to believe that the word Hindu is not given by our ancient fathers, actually is given by foreigners to us as a sort of a collective religious name? Is it correct?
Absolutely. I mean, it stuck with us. The ancient India had connections and communication with the rest of the world. And of course, the people in the Middle East and beyond, they called the people living on the other part of the Indus River, which was a very prominent river at that time, huge river. They called them the Hindus, and there are trade routes and communication between that part of the world and Indian subcontinent. So of course, yes, they called it Hindus, but it is the name stuck, and we called ourselves Hindus. And of course, Buddhism and Jainism came after that. But the rose will smell like a rose, regardless of whether we call it Hinduism or Sanatana Dharma. It is established by the thoughts of our rishis, of our sages over thousands of years ago. The nice question. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you very much. Next we have Vasantaraj Master from Sydney, Australia. Thank you, Raj Datta. After with some gap, I am meeting you today in the Zoom because I know nearly for 2 decades. I know about your service, how you are doing a good service in the Tamil community, in Australian Sydney community, and how you are working for the Labour Party. I met a lot of times, nearly 2 decades, I hope. We know each other. And I respect you because of you are from Calcutta. Because you was born, you were in the Sandiniketan, that Rabindranath Tagore, close to that place. Because I was also working with Calcutta nearly for 2 years and doing the Indian Statistical Institute, what is one of the best institutions for statistics in the world. When I was there, I worked for the Mother Teresa for 2 years in every weekend. Therefore, I know you for your service and your part of your service, and I really touched about your talks, what you have given today, especially about we are all under the one God, and we are all working for the holy, that one spirit. And your speech that's really touched for the many religions and many communities, and as well as the importance of the meditation. Because of meditation, we all are under we are united under one work. Especially, I thank you, and because of your knowledge and what you share today with everybody, and it makes us more active towards with that journey, and we will proceed with the journey, and definitely we are united under that spirit. And thank you very much, Raj Datta, and I see you for nearly for some 3 or 4 months, nearly for 6 months. After that, I will meet you today in this time. Thank you very much. God bless you. We will meet. Thank you, Vasantara. Yes, we have known each other for a long time, and it's very humbling to listen to the kind words that you have said, and I have been privileged to know many Tamil community friends for 25-30 years for being in Sydney, and I have learned a lot of things from them. If I can say one thing that comes to my mind is the united stand that the Tamil community that I see in New South Wales or Australia. Your unity is an inspiration to me as well, and I have said that in other organizations where I've gone and spoken. So that is inspiring, and essentially what I'm trying to say today is each of us, like you, me, all of our person who have been shaped by the culture and the values of the subcontinental religions, we all are contributions to the rest of the world because we carry the spirit
of collaboration, the democracy. We are obeying the rule of law. And these are the key things. An open mind. These are the key things that we need. And meditation is definitely making us more disciplined and helpful. And if we all, as ambassadors of the Indian subcontinental religions and culture, can promote this around the world, there could not be any better contribution, civilization we could make. I am not going to talk about India invented zero, or India had the Biman, so in the rest of the things, or they're not there. Indian. I didn't talk about any of those things. It's the product, each of us, that we carry as ambassadors of the Indian subcontinental culture. We are the greatest gifts. Each of us are the great gift, the rest of the world, to carry out the work for world peace and prosperity. Thank you. Thank you very much, Councillor Rajkumar Datta, for your speech. Now, Saroja Devi Sundarlinga Master going to summarize your speech in Tamil language. If you want, you can stay. Otherwise, you can join again some other time with a different topic. They're waiting for you. Anyway, thank you very much, Rajkumar Datta. Thank you. Thank you for the kind opportunity. I might leave because I need to see Mr. Sundarlinga more often to learn more about Tamil and enjoy the translation as well. Unfortunately, at this stage, my Tamil is very limited. So thanks again to you and each and every listener for giving me the opportunity to join you today. And I look forward to joining again you some other time. I'm not sure, I cannot see everyone here today. I came to know of a wonderful person when I went to Fiji a few years ago. Is a Professor Mala Misra. I'm not sure if she is here because she was planning to join. She lives in India, in Delhi University, and because a very knowledgeable person, she became a professor at the age of 23 of Delhi University. And I was speaking to her. She might be here, I do not know, but I would introduce her to your group as well. And I think knowing how you work, you might like to make her part of this team at some stage. I shall, with your permission, I will pass on your details to her. Thank you. You can do that. Thank you very much. Thank you. We'll see you later. May God bless you all and all the best. Have a great day. There are a lot of messages there. There's a Kala Mahalingam from Canada, and also Dr. Saras, Sivaloganathan, Gopika, and Veronica. So a lot of people have given a message in the chat box. Anyway, thank you very much. Now I hand over the platform to Saroja Devi Sundarlinga Master from Sydney. Thank you. Thank you again. Nandri, Sri Kandaraja Master, your Councillor Raj Datta, thank you very much for your valuable contribution today to our forum. I'm going to give a short Tamil translation of your talk for the benefit of some of these people here. Now, இன்று கவுன்சிலர் ராஜ் தட்டா அவர்கள் உலக முன்னேற்றத்திற்கான இந்திய உபகண்டத்தின் கலாச்சார விழுமியங்களின் தாக்கம் என்ற தலைப்பில் எங்களுடன் உரையாடினார். இந்த உரை மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. பல்வேறு விஷயங்களை அவர் அந்த உரையிலே உள்ளடக்கி இருந்தார். நான் சுருக்கமாக சிலவற்றை கூறுகின்றேன். இந்திய உபகண்டமானது மிகவும் சிறந்த கலாச்சார விழுமியங்களை கொண்டதாகும். பல்வேறு சமயங்கள், பல்வேறு மொழிகள், பல இன மக்கள் சார்ந்த கலாச்சார விழுமியங்களை கொண்டதுதான் இந்த இந்திய உபகண்டம். உலகின் முக்கிய சமயங்களாகிய இந்து சமயமும் பௌத்த சமயம் போன்றவை இந்தியாவில் தான் உருவாகி உலகளாவிய ரீதியில் பரவிய சமயங்களாகும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். இந்து மதம், பௌத்த மதம் ஆகியவற்றின்
ஆன்மீக போதனைகள் உலக ரீதியில் ஆன்மீக மேம்பாட்டுக்கு பெரிதும் உதவின எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அது மட்டுமல்லாமல் அவர் இந்திய உபகண்டத்திலே பௌத்த சமயம், இந்து சமயம் மட்டுமல்லாமல் ஜெயினிசம் போன்ற பல வேறு சமயங்களும் இருந்தன என்பதையும், மற்றும் முகலாய சாம்ராஜ்யம் இருந்த பொழுது முகலாயர்களின் அந்த முகலாய சமய கோட்பாடுகளும் பெரும் பங்கு வகித்தன இந்த கலாசார விழுமியங்களை தீர்மானிப்பதற்கு என்பதையும் அவர் கூறினார். மற்றது பிரித்தானியர்கள் இங்கு வந்த பொழுது இந்திய உபகண்டத்துக்கு அதாவது கிறிஸ்தவ சமயத்தையும் பரப்பினார்கள் என்றும், இதனால் கிறிஸ்தவ சமய விழுமியங்களும் இங்கு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின என்பதையும் அவர் மிகவும் சிறப்பாக, அதாவது ஒரு அடித்தளமாக இந்த உரைக்கு கூறினார். மற்றது இந்திய கலாசார விழுமியங்களை பல்சமய கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டது என்று கூறியதோடு மட்டுமல்லாமல் தர்மம், அஹிம்சை, ஒற்றுமை, சமாதானம் ஆகியவற்றை உலகளாவ ரீதியில் உணர்வதற்கான அது பெரும் தாக்கத்தை இந்திய உபகண்டம் ஏற்படுத்தியது என்பதையும் கூறினார். ஜனநாயக கோட்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதில் இந்திய உபகண்டம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக உலகத்துக்கு விளங்கியது என்பதையும் அவர் கூறியிருந்தார். இந்தியாவில் பல சமயங்கள், பல இனங்கள், பல மொழிகள் பேசப்பட்டாலும் ஒற்றுமை, சமாதானம் ஆகியவற்றை கடைப்பிடிக்கும் ஒரு சிறந்த நாடு எனவும், இந்த கலாசாரம் உலகளாவிய ரீதியில் பெரும் தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தி உள்ளது என்பதையும், that is unity in diversity என்ற அந்த கோட்பாட்டினை அது உலகத்திற்கு விளக்கியது என்பதனை மிகவும் சிறப்பாக அவர் கூறியிருந்தார். மற்றும் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு பெருமளவு மரியாதை கொடுக்கும் ஒரு உபகண்டமாக இந்திய உபகண்டம் விளங்கியது. இதனால் இது உலக சமுதாயத்திற்கு பெண்களின் மதிப்பையும் மரியாதையையும் அது எடுத்து கூறியது என்பதையும் அவர் கூறியிருந்தார். இந்த இடத்திலே நான் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒருமுறை அமெரிக்காவிலே ஒரு கூட்டத்திலே ஒரு வெள்ளையருக்கு பதிலடி கொடுத்த ஒரு விஷயத்தை கூற விரும்புகின்றேன். அமெரிக்காவில் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்திய கலாசார விழுமியங்களை பற்றி அவர் பேசிய பொழுது ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் வெள்ளையன் எழுந்து கூறினான், என்னதான் நீங்கள் கூறினாலும் இந்தியாவில் பெண்களை நீங்கள் அடிமைகளாகத்தானே மதிக்கிறீர்கள் என்று. அதற்கு சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு புன்சிரிப்புடன் ஒரு பதிலை சொன்னார். இந்தியாவிலே வாழும் ஒவ்வொரு ஆண் மகனும் தனது மனைவியை தவிர ஏனைய பெண்களை தனது தாயாகத்தான் மதிக்கின்றான். ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளில் நீங்கள் உங்கள் தாயை தவிர ஏனைய பெண்களை மனைவியாகத்தான் மதிக்கிறீர்கள். இதுதான் வித்தியாசம் என்று கூறினாராம். எப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டு, அதாவது இந்திய உபகண்டத்தின் பெருமையை சுவாமி விவேகானந்தரே இந்த விஷயத்தில் கூறிவிட்டார். பெண்களுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி. அத்துடன் ராஜ் தட்டாவின் உரையில் அவர் கூறினார், இந்தியர்கள் கடும் உழைப்பாளிகள். உலகிற்கு அவர்கள் கடும் உழைப்பாளிகளாக இருந்து ஒரு உதாரணமாக விளங்கினார்கள் என்றும் அவர் மிகவும் சிறப்பாக கூறினார். சூழலையும் இயற்கையும் மதித்து வாழும் மக்கள் என்பது அவருடைய வாழ்க்கை தத்துவம் என்பதை, இந்திய உபகண்டத்தில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை தத்துவம் என்பதையும் அவர் மிகவும் சிறப்பாக விளக்கி சென்றார். இது மிகவும் ஒரு அருமையான உரையாக இருந்தது. நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். எங்களுடைய கலாசார விழுமியங்கள் மிகவும் சிறப்பானவை என்பதை அவர் ஆணித்தரமாக எடுத்து கூறி சென்றுள்ளார். இதுதான் அவருடைய உரையின் சுருக்கமான சாராம்சம் என்று நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு அளித்ததற்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன்.
அருமையான மொழிபெயர்ப்பு. இதையொட்டி எல்லோரும் நாங்கள் ஒரு 30 வினாடிகள் 2வது பேச்சாளருடைய பேச்சை கேட்ட மாதிரி இருந்தது என்று சொல்லி கைதட்டுவோம். பஞ்சாட்சர மாஸ்டர், நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன்டா சொல்லலாம். உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். நல்ல ஒரு பேச்சாளரை கொண்டதற்கு. இதே போல் அங்கே இருக்கும் பேச்சாளர்களை நீங்கள் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் கூறி உங்களுடைய கருத்தை கூறுங்கள். நீங்கள் இங்கிலீஷ்லையும் கேட்டீங்க, நீ தமிழ்லையும் கேட்டீங்க. எப்படி இருக்கு பேச்சுன்னு சொல்லுங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா மாஸ்டரின் வேண்டுகோளில் நான் ராஜ் டட்டாவோட கதைச்சேன். ராஜ் டட்டாவுக்கு என்ன பஞ்ச் என்று தான் சொல்லுவார், பஞ்சாட்சரம் முழுக்க சொல்ல மாட்டார். அப்ப அவரோட கன விஷயங்கள் அவர் பர்சனலாக கதைச்சால் ஒரு வித்தியாசமா தமிழர்களோட அட்டாச்சாக கதைப்பார். ஆனா பப்ளிக்கில் கதை கேட்க அவர் பொலிட்டிஷியன் தானே, அப்போ பொலிட்டிக்கல். அவர் சொல்லுவார், தமிழரும் இந்த அதான் இந்த வங்காள தேசத்தவர்களும் அன்பார்ச்சுனேட் பீப்புள். என்ன மாதிரி என்றால், முதல் இந்தியன் அரசாங்கம் அட்டாக் பண்ணது இந்த வங்காள பீப்புளை தான். அவைகளைத்தான் கிரஷ் பண்ணி குறைஞ்சதண்டும் தமிழாக்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் வந்து தமிழாக்களும் விழுந்து போய் இருக்கிறார்கள் என்றும். அப்ப இந்தியாவில் வேற இன்வேஷன்களால இந்த பங்காளியும் தமிழரும் தான் மேலே இருந்தவர்கள் கீழே போயிட்டார்கள் என்ற கதையை எனக்கு அந்த சரித்திரத்தை நேரடியாக கதைப்பார். பப்ளிக்கில் கதைக்கும் போது அப்படி கதைக்க இராது. எங்களுக்காக கணக்க பாடுபட்டவர். இதே மாதிரி வேறு யாக்கள் இருக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் தாரத்துக்கு. நான் அதை ஒழுங்கு செய்யலாம். எங்களுடைய ஓபன் எம்பி கணக்க கதைக்க மாட்டான், அது வசந்தராஜாவுக்கு தெரியும். பேச மாட்டா, எல்லா உதவியும் செய்வா எங்களுக்கு தமிழர். அப்ப அது ஒன்று. மற்றது பேசக்கூடிய இப்படியான மல்டிபிள் டாஸ்கில் பேசக்கூடிய ஆக்களை தான் நான் டார்கெட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று கூறி விடவிடுகிறேன். வசந்தராஜாவும் உதவி செய்வார் என்று நினைக்கின்றேன். வசந்தராஜாவும் நானும் மினிஸ்டரையும் எம்பியும் கண்டிருக்கிறோம். அப்போ அந்த டைமில் அதில் பேசக்கூடிய எம்பியை நாங்கள் எடுத்து தர்றோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. நன்றி. வசந்தராஜன் என்ன சொல்ல போறீங்களோ? ஏற்கனவே பஞ்சாட்சரம் ஐயா சொன்னது உண்மைதான். நாங்கள் ஓரளவுக்கு முயற்சி எடுப்போம். என்று சொன்னால், இந்த சமூக விஷயங்கள்ல கூடுதலாக ஆர்வலராக இருக்கின்றவர்களை நாங்கள் அணுகிற பொழுது அவர்களுக்கு நேரம் இருந்தால் நாங்கள் முடிந்த அளவு இதை முயற்சிப்போம் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். ஓகே, நாங்கள் இன்று மிகவும் சிறப்பாக நடந்தது. வித்தியாசமான முறையில் பேசியிருந்தார் சரோசுந்தரிங்க மாஸ்டர். மிக்க நன்றி. அருமையான சில அவற்றை இது கொஞ்சம் விளங்கி கொள்றதும் கஷ்டமா தான் இருந்தது. என்றாலும் நீங்கள் அந்த வடிவா எல்லாருக்கும் விளங்கத்தக்க மாதிரி கூறியிருந்தீர்கள். என்றவர் ஒரு டிஃபரெண்ட் வித்தியாசமான முறையில காய்ச்சி கொண்டு போனவர். நல்லா இருந்தது, அவருடைய ஸ்பீச் மிகவும் நல்லா இருந்தது. நீங்கள் அதை மிக அருமையாக எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி நல்லா செய்த நீங்கள். உங்களோட டிரான்ஸ்லேஷன் வெரி குட். தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் வந்து நிகழ்ச்சி நிரல் 2 சொல்ல போவேன். நாளைக்கு காலமே ஷாலினி நடராஜனுடைய பேச்சு இருக்கு. துளசி தளம் பகுதி 4. இன்றைக்கு அருமையாக பேசியிருந்த ஆங்கிலத்தில் இன்றைக்கு 11 மணிக்கு ஷாலினி நடராஜா. இது 11 மணிக்கு கிரிஜாராஜனும் SK ராஜனும் சேர்ந்து நடத்தும் ஓஷோவை பற்றிய ஒரு விளக்கம் சொல்ல வருகிறார்கள். நாங்கள் 12 மணிக்கு ஹைப்பா கோனருக்கு போகின்றோம். சீக்வெஸ் கோனரில் போய் யோகாவும் எக்ஸசைஸும் செய்து நாங்கள் எங்களுடைய தியானத்தை செய்வோம் ஹைப்பா கோனரில். நாளைக்கு இரவு 8 மணி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன் SOAS தமிழ் ஸ்டடீஸ் அவர்களுடைய அமைப்பின் சார்பாக
எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி இருக்கின்றது என்று கூறிக்கொண்டு வசந்தராஜ் நீங்கள் சொல்லுங்க. இதோட நாங்கள் இப்போ நிறைவு செய்ய போகிறோம். ஏற்கனவே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிய உங்களுடைய சரோஜினி சரோஜாதேவி சுந்தரலிங்கம் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி சொல்லுகிறேன். என்று சொன்னால் மிகவும் ஏற்கனவே அருந்ததியா மேடம் சொன்ன மாதிரி மிகவும் அழகாக வடிவாக எங்களுக்கு அந்த எங்களுடைய சொந்த மொழியிலே ஒரு நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுப்பது என்று மொழியாக்கம் செய்வது மிகவும் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில். அதனால எங்களுடைய சீனியர்ஸ்ல இங்க நான் 2 பேரை பார்த்துட்டேன். ஏற்கனவே உங்களுக்கு அவரை தெரியுமா பேரு நான் அவரும் மற்றது சரோஜாதேவியும் மேலே சிறப்பாக எங்களுடைய சமூகத்துக்கு நல்ல ஒரு மொழிவாக்கம் செய்யறதுக்கு மிக நன்றி அவரும் 2 பேரும் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு பாக்கியம் இந்த சமூகத்துல என்ன அழகாக சொல்றது அந்த அழகாக எல்லாரும் அடுத்த இதுல சரோஜாதேவியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். அவங்களுடைய ஒரு மருமகள்கிட்ட நினைக்கிறேன். அவ ரேடியோ ப்ரோக்ராம் செய்யற சௌந்தரி அவன் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தலாம் நினைக்கிறேன். அவ கவிதையாலேயே நல்ல ஒரு பேச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமை அவருக்கு இருக்கின்றது. நாங்கள் அவ பல நேரங்கள்ல நாங்கள் சில கம்யூனிட்டி விஷயங்கள்ல நாங்கள் ஒருமிக்க சேர்ந்து பல காரியங்கள் செய்கின்றோம். வாரக்கிழமையும் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுகின்றார். ஆனால் நீங்கள் கட்டாயம் கேட்டு இது கொண்டு வர நல்ல நினைக்கிறேன். அவ வடிவான நல்ல முறையிலே அழகிய தமிழிலே செல்லக்கூடிய சிறப்பான பங்கு அவருக்கு இருக்கின்றது. கவிதையிலேயே வடிவா பேசக்கூடிய திறமை இருக்கின்றது. நீங்கள் இன்வைட் பண்ணலாம் என்று நினைக்கின்றேன். உங்கள் முன்னிலையிலே அவதான் அவருடைய சொந்த பிளட் ரிலேஷன்ஸ் அவர். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் ஜெகநாதன் நீங்க பேசலாம். இந்த அவர் சொன்னதுக்கு நான் கேட்ட கேள்வி தமிழ்ல சொல்றேன்னு சொன்னா, அவர் சொன்னார் இந்த மக்களுக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்று சொன்னால் உள் உலகத்துக்கும் வெளி உலகத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அதாவது நாங்கள் வெளி உலகத்தை பார்க்கலையோ இன்னொரு ஆளோட இன்டராக்ட் பண்ணிக்கலையோ எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாம வெறும் மனதில் இருந்தால் நாங்கள் அப்படியே உள்வாங்குவோம். ஆனால் அப்படி நடக்கிறே இல்லை. எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அறிவு இருக்கு. அப்போ நாங்கள் அதை ஒப்பிட்டுத்தான் நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோமோ தீர்ப்பளிக்கிறோம். அங்கே தான் பிரச்சனைப்படுது. அப்போ இந்த தியானம் என்று சொல்ல அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் இன் சைலண்ட் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கவனிக்கல, உற்று கவனிக்கல. எங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் அதை இக்னோர் பண்ணுறேன் இல்லை, அதை இன்டர்வியூ பண்ண விடக்கூடாது. புதுசாக பார்க்குற மாதிரி புதுசாக கேட்குற மாதிரி தான் கேட்கணும். ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை. மற்றவற்றை கேட்கும் போது நாங்கள் இன்ட்ராப்ட் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு மேலாண்டு சொல்கிறோம் அல்லது பிள்ளைன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதில் தான் இப்போ உலக ஒற்றுமே இல்லாமல் போகுது. அப்போ சமயத்தில் இதை பற்றி ஒருத்தனும் கூட சொல்கிறே இல்லை. இது உண்மையில் அந்த மன இயக்கத்துல தான் இதை விளங்கப்படுத்தலாம். ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அது நான் தான் அந்த கேள்வி நான் அதை அப்படி தான் விளங்கி கொண்டு அவர்கிட்ட கேட்டுன்னு வேறு அதை அப்படி தான் சொன்னேன். இந்த உள் உலகத்துக்கும் ஒருத்தருக்கும் இடையில வித்தியாசம் அப்படிதான் வருது. நாங்கள் ஒரு புதுசாக பார்க்கல சரியா எடுக்கிறோம். ஆனால் எல்லாம் அப்படி இல்லை. எங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது. அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் உடனே இது பிள்ளை இது வேறோட ஒத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நல்ல நட்டம் இல்லாமல் போகுது. அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன். இனிவே நன்றி. தேங்க்யூ. பஞ்சாயத்து மாஸ்டர் நீங்கள் சொல்லுங்க. அவர் மீண்டும் தந்ததுக்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்கு நன்றியை கூறி டாக்டர் நடராஜா கேட்ட கேள்வி என்னென்றால் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், அதாவது ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் தங்களை பொறுத்தவரையில் கன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. எல்லா பிரச்சனையும் எல்லாருக்கும் தெரியாது, மற்றவையோ ஒருத்தருக்குமே தெரியாது. இப்ப எங்களோட பிரச்சனை எங்களோட இருக்குது. நாங்கள் வேற சமூகத்தோட சேரும் போது எங்களோட பிரச்சனையை நாங்க சொல்றது இல்லை. எங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை கேட்கலாமே ஒழிய பிரச்சனையை இந்த மல்டி கல்ச்சரல் சொல்லலாது. எங்களோட பிரச்சனைகளை நாங்கள் அப்படியே விட வேண்டியதுதான். எந்த ரீதியில தான் இந்த மல்டி கல்ச்சரலிசம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. மல்டி கல்ச்சரல் செமினார்ல நாங்கள் கன விஷயங்களை இதை பற்றி கதைச்சிருக்கிறோம். ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டும் அதை பற்றிய விவரங்களை கிளீனா சொல்லி இருக்குது. எங்களோட பிரபலங்களை எல்லாம் நாங்கள் அப்படியே கையை விட வேண்டிய ஒரு நிலைமையில தான் நாங்கள் இப்ப மல்டி கல்ச்சரலிசம்ல வந்திருக்கிறோம். ஆஸ்திரேலியா மல்டி கல்ச்சரலிசம். இப்ப லண்டனும் கிட்டத்தட்ட சோசியல் கவர்மெண்ட் மாதிரி தான் போகுது. அப்ப நாங்கள் ஒரு கொமன் போறதுல வரைக்க எங்கட பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் கீழே வைக்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கிறோம் என்றதை
நடராஜா மாஸ்டருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. நாங்கள் இத்துடன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும் நேரம் வந்துவிட்டது. நாளைக்கு காலமே ஒரு அரை மணித்தேரம் நல்ல தியானத்தின் பிறகு அருமையான பேச்சு இருக்கு. ஷாலினி நடராஜனோடு மறக்காமல் கலந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், நல்வாழ்த்து. உலக அமைதிக்கும் சமாதானத்துக்குமான நல்லிணக் குழுவினர் பலர்மூல பிரசித்தி பெற்ற கத்தீட்ரல் ஆலய சர்ச்சின் முன்பகுதியிலே நிற்பதை காணலாம்.